ఈ రెసిపీ నా మీల్ ప్రెప్నే కంప్లీట్గా మార్చేసింది. హై ప్రోటీన్ క్రీమీ పాస్తా సింపుల్గా ఉంటుంది. స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వాటర్ బాయిల్కి పెట్టుకుందాం. పాస్తాని సీజన్ చేయడానికి ఇదే కరెక్ట్ టైం. రోలింగ్ బాయిల్ వచ్చాక పాస్తా యాడ్ చేద్దాం. ప్యాకెట్ మీద ఉన్న టైమింగ్ ఫాలో అయితే చాలు. ఒక స్టర్ ఇవ్వండి, స్టిక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. కుక్ అయ్యాక డైరెక్ట్గా స్ట్రెయిన్ చేయండి. ఈ పాస్తా వాటర్ మాత్రం పాడేయకండి. ఎందుకో ఇప్పుడే చూద్దాం. సాస్ ప్రిపేర్ చేద్దాం. ఫస్ట్ గార్లిక్, ఇప్పుడు మన హీరో ఇంగ్రీడియంట్ పనీర్. వెజిటేరియన్ ప్రోటీన్ సోర్స్. సాస్కి క్రీమీ టెక్స్చర్ కూడా ఇదే ఇస్తుంది. తర్వాత పాస్తా సాస్, కొంచెం కర్డ్. రిమెంబర్, మన పాస్తా వాటర్ సాస్కి స్మూత్ టెక్స్చర్ ఇవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ప్యాన్ హీట్ అయ్యాక కొంచెం బటర్, కుక్ అయిన పాస్తా డైరెక్ట్గా ప్యాన్లోకి. ఇప్పుడు మన సాస్. ఫ్లేమ్ మాత్రం లోలో ఉండాలి, అప్పుడే సాస్ స్మూత్గా ఉంటుంది. ఫైనల్ టచ్, లిటిల్ పెరి పెరి, some mixed herbs. Look at that. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలానే ఉండాలి. హై ప్రోటీన్ క్రీమీ పాస్తా రెడీ. ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్స్లో చెప్పండి. సీ యూ ఇన్ ది నెక్స్ట్ రెసిపీ.